Хари-бол! Бхакти Чайтанья Свами महाराज की जय! Chaitanya Prema Prabhu ki जय! Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Govinda Vallabha Giridharadhari Govinda Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatiravanacharya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Govinda Vallabha Giridharadhari Govinda Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanarandana Yamunatiravanacharya
By Paramahansa Bhakti Chайтанья Swami, Divine Grace, A.C. Bhakti Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Shri Shri Nitai Nimai Sundar Ki, Sankirtan Yadya Ki, Go Premaname, Sislav Sabrashim Suprednam, Sislav Suprednam, Sislav Sabrashim Suprednam, Sislav Sri Guru Eshi Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Subordinate Chайтанья Srimad Bhagavatam Pisni Четвертая глава 8 стих 34 глава называется Dhruva Maharaj. Покидает дом. Друва Махарадж покидает дом. For the forest. И уходит в лес. Okay, вот стих там, если вы можете читать, хорошо. Если трудно, то... Gunadikan Mudam Lipset Anukrasham Gunadamat Maitrim Samanat Anvichchen Natapayar Abhibhuyate Gunadikan Mudam Lipsed Anukrosham Gunadamat Maitrim Samanad Anvichchen Natapayar Abhibhuyate Gunadikan Mudam Lipsed Anukrosham Gunadamat Maitrim Samanad Anvichchen Natapayar Abhibhuyate Gunadikan Mudam Lipsed
Anugraham Gunadamat Maitrim Samanad Anvichen Ratapar Adibuyate Anukrosham Gunadhamat Maitrim Samanadam Vichem Rapar Adibuyate Ishwar Adi Natikam mudam lipset Anukrosham gunadhamat Matrim samanat anvichem Tapar adhibhuyate Natikam mudam lipset Anukrosham Gunadhamat Matrim Samanadam Vichem Tapar Adibhuyate Mataji. Matrim Samanadam Vichem Anugraham Gamuthamat Maitram Samanat Anvichem Natapayir Adibhuyate Гунадикат. Тот, кто обладает большими знаниями и опытом. Мудам. Удовольствие. Липсет. Следует испытывать. Анукрошам. Сострадание. Гуна Адхамат. К тому, кто наделен меньшими знаниями и опытом. Майтрин. Дружбы. Саманат. С равным. Анвичхет. Следует желать. На. Не. Тапай. Страданием. Абхибхуяте. Оказывается охвачен. Перевод и комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхакти Свами Шри Прабхупады. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему со страданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Комментарий. Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-либо, мы завидуем такому человеку. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями или опытом, мы насмехаемся над ним, а при встрече с равным начинаем хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. Поэтому великий мудрец Нарада говорит, что преданный должен быть безупречным во всех отношениях. Вместо того, чтобы завидовать более знающему человеку, нужно радоваться встрече с ним. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему с состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив же равного, вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него как на своего друга.
Мы также должны с состраданием относиться к обычным людям, которые мучатся из-за того, что забыли Кришну. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. Gunadikam mudam lipsed anukrosham gunadamat maitrim samanad anvishchen natapar abhibhuyate. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием, а встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Namah Vishvadaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhakti Swami Namane Namaste Saraswati Dede Gauravani Prachade Nirvishesha Shunyavadi Pastyachade Shatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is a wonderful day, just wonderful conditions for having seminars. Сегодня замечательный день, и у нас замечательные условия для того, чтобы слушать Бхагаватам и продолжать семинар. Because obviously you can't play around outside and run. Очевидно, что сегодня не самый лучший день для игр и забав. So, yes. Well, let us see how it develops, but at this stage it looks like we'll be here and we'll be focusing on hearing and chanting. Посмотрим, как будет дальше с погодой, но, по крайней мере, сейчас мы сосредоточимся на слушании и повторении. Yes. So anyway, this, in terms of our getting and giving association idea, this verse and purport is very relevant and important. Этот стих очень хорошо связан с той темой, которую мы затронули вчера на семинаре, касаемо получения и давания хорошего общения. And this is Narada Muni speaking. Это слова Нарады Муни. And he, the way he presents it, it's really quite amazing. И то, как он представляет эту тему, замечательно. That everyone, in terms of levels, for everyone, there are people on 3 levels. Для любого человека в этом мире существует 3 категории отношений, 3 уровня. Because, yeah, there's some who are more advanced. Всегда есть тот, кто более продвинут, чем мы. Some who are on a lower level. Есть всегда те, кто находится ниже нас по уровню. And some who are more or less on the same level as us. И те, кто равны нам. And this just applies to everyone. И это относится к каждому. Even if you are the newest devotee, you just took it up. Даже если вы самый начинающий преданный, если вы только присоединились к этому движению, then at least there's the ordinary people, they're on a lower level than you. То есть обычные люди, которые однозначно ниже вас по уровню. And then if you just stick at Krishna consciousness just for a few days, some other person is going to join. И если вы в течение нескольких дней находитесь в сознании Кришны, то люди, которые только присоединяются к нему, then you're going to have someone who's a devotee, who's on a lower level than you. это означает, что эти преданные будут уровнем ниже вас. So Narada Muni is saying that if we learn how to relate with these 3 categories of devotees,
Нарада Муни говорит здесь о том, что если мы научимся правильно взаимодействовать с преданными трех категорий, then it has an amazing effect on your life. то это окажет удивительный эффект на нашу жизнь. As Srila Prabhupada says in the purport, Как об этом говорит Шрила Прабхупада в своем комментарии. the prestige moj ruski, такая поведение является причиной всех материальных страданий. Что вы думаете об этом? Не мой русский, но как Шрила Прабхупада говорил. Sure. Maybe you wouldn't think about it like that. Может, вы и не думали бы об этом, что будет все именно таким образом происходить. That it's so important and it has such an effect on our lives. Но это настолько важно, что имеет колоссальный эффект в нашей жизни. Такая поведение является причиной всех материальных страданий. What can you say? That's an amazing statement. Что тут можно добавить или что тут можно сказать? Это удивительное утверждение. Yes, because association in the broadest sense, it just includes everything in our lives. Поскольку общение в более широком смысле этого слова включает абсолютно все, что есть в нашей жизни. So if we learn how to associate, then that will benefit us in just practically every aspect of our lives. Поэтому если мы научимся правильно общаться с людьми, то это принесет огромное благо фактически в любой сфере нашей жизни. That's it. So this is something we have to learn. И это то, чему мы должны научиться. Yes, we are in sadhana bhakti. Мы находимся в процессе садхана бхакти. And when you're in sadhana bhakti, it means you are learning. И когда вы занимаетесь садханой бхакти, это подразумевает, что вы чему-то учитесь. And when you are perfect, that means you have learned everything. Когда вы совершенны, это означает, что вы изучили предмет. So then that means that you know in a very natural way how to do everything properly. Это также означает, что вы идеальным образом знаете, как делать то или иное. And yes, that means you can deal with any situation in a very natural way, very nicely. Вы очень хорошо и очень естественно делаете все правильно. Sometimes devotees feel that sadhana bhakti, learning how to do things, that this may be a little mechanical. Иногда преданные думают, что садхана бхакти или процесс постижения какой-то науки или какого-то искусства – это достаточно механичный процесс. That okay, now I'm in such a situation. Хорошо, я попал в такую ситуацию. What do I do? How do I deal with it? Что мне нужно делать, как мне поступать? Okay, so I look and I see, okay, I'm meant to deal with this in this way. Итак, вот какой-то процесс, я должен действовать определенным образом. So then we try and do it that way. И мы стараемся поступать именно так. And it's not so natural and spontaneous. И это не происходит естественно и спонтанно. So therefore some devotees may feel this is not so good to deal with situations in these types of ways. И поэтому иногда преданные думают, что это не совсем хорошо действовать вот так вот в такой ситуации. We should deal with things more just like how we feel like dealing with them. Нам нужно делать так, как мы чувствуем. Да.
But there are many serious problems with that. Но с этим происходит очень много серьезных проблем. Na premiere, is that right? Premiere. Na premiere. Someone does something against you. Например, кто-то делает что-то против вас. Maybe. It's okay. Попробуем может быть, если будет более серьезно. Yeah, so someone does something. Maybe they steal your samosa. Например, кто-то украл вашу самосу. Это была последняя самоса. В этом деле. Это большая проблема. Что делать? If you just act according to your feelings, Если вы будете действовать согласно своим чувствам, я не знаю. Но, может быть, иногда кто-то будет чувствовать. Я должен punch him in the nose. я должен дать ему в нос. Or give the person a slap. Или дать ему пощечину. As we've said many times before, Как мы уже говорили много раз до этого, in South Africa, amongst the South African Indians, в Южной Африке, особенно среди индусов, if you give someone a slap, если вы кому-то даете пощечину, this is called giving someone a what happened. это означает дать кому-то в чем дело. Что случилось? Yeah. Anyway, so just according to our emotions and how we feel, what comes out of our conditioned consciousness, we might react in such a way. Итак, один из вариантов реакции на такое поведение – это поведение в соответствии с нашими эмоциями, то, что мы чувствуем, или то, что всплывает в нашем уме из-за нашего обусловленного положения. Right. But now, unfortunately, this is not good. Но теперь оказывается, что это нехорошо. This will be aparad. Это будет аппараткой. And aparad will mean we will experience more suffering. А аппаратка означает, что в будущем мы будем еще больше страдать. В будущем, может быть, через несколько секунд, if the other person decides to slap you back. Если, например, тот преданный решит дать вам сдачи. Anyway, but the problem is, you have now, in the name of being natural and spontaneous, you have committed aparad, you have done something against Krishna consciousness. Итак, очень естественным и спонтанным образом вы, поступая так, совершаете аппаратку сознания Кришны. And yes, so you don't want to do that because that will slow your progress and you will suffer. Но вы не хотите поступать так, потому что это замедлит ваш прогресс, и вы будете страдать. Therefore, sadhana bhakti is there for the conditioned souls like us. Поэтому садхана бхакти необходимо как раз для обусловленных душ, подобных нам. Because many things which we think are good things to do, right things to do, but they are not. Потому что многие вещи, которые мы считаем правильными, на самом деле таковыми не являются. Actually, they are things which, if we do them, they will cause us suffering, and who wants to suffer? В действительности это то, что может наоборот причинить нам страдания, а кто хочет страдать?
So therefore we have to learn, it's essential, we have to learn what to do, how to do it. Поэтому это очень существенный момент. Мы должны научиться тому, как поступать, как правильно поступать And what not to do. и чего делать не нужно. And this is sadhana bhakti. И это называется садхана бхакти. And then we have to practice doing and not doing the different things. И также мы должны научиться совершать определенные действия и не совершать другие. And gradually it becomes natural to us. И постепенно это становится естественным для нас. And in this way we progress factually in becoming Krishna conscious persons. И таким образом мы действительно начинаем прогрессировать в том, чтобы стать действительно осознающим Кришну. So actually, this whole subject of associating, getting and giving association, it's deep. И поэтому эта тема о том, как давать общение, как получать общение, она очень глубока. And it's a science. Это целая наука. Oh yeah. So anyway, let's do it. Давайте будем заниматься этим процессом. And here now Narada Muni has given just very simple introductions to how to deal properly with people who are on these three different levels in relation to us. И здесь Нарада Муни очень коротко объясняет то, как мы должны действовать в соответствии, действовать с тремя категориями людей. In the purport, Srila Prabhupada mentions how, just in a very general sense, conditioned souls are prone to interact with people who are on these levels. В этом в своем комментарии Шрила Прабхупада достаточно просто объясняет, как человек, обусловленная душа, действует с тремя категориями людей. Abhijna. If you find someone who's more qualified, more advanced, Если мы встречаем кого-то, кто более продвинут или более квалифицирован, чем мы, on the material level, in many cases, people will then become envious of them. в большинстве случаев человек, который находится на материальном уровне, станет завидовать такому человеку. And they'll not just envious, but they'll want to bring themselves somehow to a higher platform. Он будет не просто завидовать этому человеку, но попытается подняться на более высокий уровень. And then you can look down on this person. Так, чтобы можно было потом смотреть на него сверху вниз. Just see I'm better than you. Ну, посмотри, теперь я лучше, чем ты. There's a very interesting incident in Prabhupada's pastimes. В играх Шрилы Прабхупады есть один очень интересный случай. Perhaps you're familiar with it. Возможно, вы с ним знакомы. Srila Prabhupada went to Japan to meet the senior people in a company which we were printing, or which he was having his books printed by. Шрила Прабхупада отправился в Японию, чтобы встретиться с лидерами компании, которая печатала книги. So he met with those like the managers and the people like that. Он встретился с менеджерами этой компании. But the main person who was dealing with him was a more junior person. Но тот человек, тот менеджер, который непосредственно общался со Шрилой Прабхупадой, был младшим. So there was a big meeting and all the big managers were there and the junior manager too. И вот происходит эта встреча, там находятся старшие менеджеры и вот этот младший, с которым общался Шрила Прабхупада. And in Japan, people are very formal. В Японии люди соблюдают некий этикет, они очень формальны в своем поведении. So everyone, they all met with Prabhupada, it may have been 10 people or something.
эти люди встречались с Прабхупадой, там было, может быть, около 10 человек. When each one came in, he gave Prabhupada his business card. И когда очередной человек подходил, он всегда предлагал, то есть протягивал Шри Прабхупаде свою визитную карточку. With his name and his title, his position and contact details. На которой было написано его имя, его положение в компании там, и данные. And so Prabhupada had a pile of these cards in front of him. И так у Прабхупады образовалась такая кучка этих визитных карточек. Стопка. The first one was the junior man who Prabhupada was dealing with. И первая была карточка вот этого младшего сотрудника компании. And so his card was the first card. Его карточка была первой, It was at the bottom и она была в самом низу. of this pile. So the meeting went on, and then the meeting finished. И встреча продолжалась, и в конце концов подошла к концу. And then all the other big managers, they all left, and it was only Prabhupada and maybe one or two of his disciples and the junior man. Затем все старшие сотрудники компании покинули офис, и там остался только Шри Прабхупада, двое его учеников и этот младший сотрудник. And Prabhupada thought he would preach a little to this junior manager. Прабхупада решил проповедовать этому младшему сотруднику. So Prabhupada asked him, "What is your goal in life?" Прабхупада спросил его, какова цель твоей жизни? That young man picked up the pile of visiting cards, И этот человек взял эту стопочку визитных карточек, pulled his one out from the bottom, вытащил свою and put it on top. снизу и положил ее наверх. That was his answer. Вот таков был его ответ. And this is just typical of life in the material world. Это типичный случай того, как это происходит в материальной жизни. And this is what Prabhupada's talking about here. И здесь Прабхупада говорит именно об этом. All those senior managers, they're more experienced, more knowledgeable, and more qualified than the young man. Все эти старшие сотрудники компании были более продвинуты, более квалифицированы, более знающими, чем этот молодой человек. But as far as he was concerned, he wanted to be number one. Но когда речь зашла о нем, он показал, что он хочет быть номер один. If we maintain such consciousness, Если мы станем поддерживать такой вид сознания, then we will remain affected by the miseries of this material world. на нас будет продолжать действовать несчастье или страдания этого мира. Yeah, envy is a very poisonous thing. Зависть — это очень отравляющая вещь. It gets into your heart, and then it gets into the different aspects of your mind. Если она попадает к вам в сердце, она начинает воздействовать на ум разными способами. Then it starts penetrating into your emotions. Затем она проникает в ваши эмоции. And before you know, you're just in a horrible condition. И совершенно неожиданно вы обнаруживаете себя в очень ужасном положении. And then wherever you look in terms of that envious mood. И куда бы ни падал ваш взгляд, все, что вы видите, пронизано вот этой завистью. And then not just senior people, but anyone, you start seeing them in terms of your enviousness. И речь идет даже не о старших преданных или о старших людях. Вы начинаете завидовать всем подряд. Even junior people, even equal people. Даже младшим и даже равным. You start looking at them in terms of what do you have compared to what I have. Вы начинаете смотреть на человека и сравнивать, что у тебя есть такого, чего нет у меня.
You play mridanga better than me. А, ты играешь на мриданге лучше, чем я. You have yellow clothes. Да, желтые одежды. You've got a better shaved head than me. У тебя голова лучше выбрита, чем у меня. Your tilak is better than mine. Ты тилаку красивее ставишь. So, in this way, envy, it becomes like a wild animal which is trying to attack you. In every position in your body, he can attack you. Таким образом, зависть становится как дикое животное, которое пытается атаковать вас в любой момент. Attack your feet. Оно нападает на ваши стопы, Attack your head. нападает на вашу голову, Attack your hands. руки. Just get you everywhere. То есть нападает на вас со всех сторон. And then what does it do? И что эта зависть делает с вами? It kills you. Она убивает вас. Yeah. If it doesn't actually kill you, it kills your happiness. Но если, по крайней мере, не убивает, то убивает ваше счастье. So, yes. So here of course, the focus in this sense is on those who are senior to us. Здесь, конечно, Прабхупада сосредотачивает нас на тех, кто старше нас. Yeah, but actually, it can be applied to anyone who we interact with. Но это касается вообще всех людей, с которыми мы общаемся. Yes. And we, as devotees, aspiring devotees, we have to learn how to deal with envy. Поэтому, как преданные, мы должны учиться тому, как взаимодействовать с завистью. Normally, we are envious of someone because they have something that we don't have. Обычно мы завидуем кому-то по той причине, что у него есть то, чего нет у нас. He has the ability to play mridanga better than me. У него есть способность лучше играть на мриданге, чем я. He has one samosa more than me. У него на одну самосу больше, чем у меня. И так далее, и так далее, и так далее. So how to learn to not be envious in these situations? Так как же научиться не завидовать кому-то в подобных ситуациях? You know, there's another little story. It's a very material story, but it's a famous story. Есть еще одна история, она такая материалистичная, но иллюстрирует хорошо. You know the story of sour grapes? Знаете историю с кислым виноградом? Aesop's fables. Это басни Эзопа. I think it's Aesop. Anyway, somebody. I think fox was trying to get some grapes. Лиса хотела достать виноград, but they were up high. но виноград висел очень высоко. How's he going to reach them? Как ей добраться до него? He tried to climb up, he couldn't. Она пыталась как-то допрыгнуть или забраться по дереву, но у нее ничего не выходило. He tried to jump, but he couldn't jump. Она пыталась допрыгнуть, но также не могла достать виноград. He couldn't get the grapes. То есть виноград был недоступен. So he was feeling like that. He was feeling like, this is bad. I want to get the grapes, and I'm not happy. И лису это очень сильно раздражало. Она хотела достать виноград, но не могла это сделать. So how did he deal with it? И каково было ее решение? He said, they're probably sour anyway. Она подумала, наверняка он кислый. This is not a good solution. Это не хорошее решение. Yeah. I mean, why should I learn how to play mridanga? Зачем мне учиться играть на мриданге? It's not important. Это не важно.
Krishna in Bhagavad Gita, Krishna doesn't say you must learn to play mridanga. В Бхагавад-гите Кришна не говорит, что я должен научиться играть на мриданге. So let him play mridanga. Пусть он играет лучше, чем я. It's not important. Это не важно. But this is not how to deal with that situation. Но эту ситуацию нельзя решать таким способом. Someone steals your samosa. Кто-то украл вашу самосу. It wasn't a good samosa Это anyway. была плохая самоса в любом случае. Who cares? Мне все равно. So how are we going to deal with these situations? Да как нам быть в таких ситуациях? Well, one thing, Один момент. you could admire how this devotee has learned the skill for pleasing Krishna very nicely. Можно начать восхищаться преданным, который обрел вот эту способность удовлетворять Кришну своей игрой. What a good devotee, pleasing Krishna so much. Такой хороший преданный, он так здорово удовлетворяет Кришну. I would like to please Krishna like this also. Я также хотел бы удовлетворять Кришну. So let me learn how to play mridanga. Поэтому научусь-ка я тоже играть на мриданге. Not so I can become better and show him, see, I play mridanga better than you. Не потому, что я хочу превзойти его и потом показать ему, вот посмотри, теперь я лучше играю, чем ты. But to actually please Krishna more. Но потому, что я хочу еще больше удовлетворить Кришну. And then it becomes part of the process for progressing in Krishna И consciousness. тогда это становится частью прогресса в сознании Кришны. And what about your samosa? А что делать с самосой? Очень красивая. Как сказать? Золотая. И what? Богатая. What would you say? What's effulgent? Сияющая. Сияющая. Самоса. Сладкая. Острая. И так далее. But he stole it. Но ее украли. Well, you could always think Krishna wanted him to have it. Можно подумать так, Кришна хочет, чтобы эта самоса досталась этому преданному. Yes. So it's Krishna's desire. That's very nice. Это желание Кришны, поэтому все хорошо. You know, if Krishna wants him to have more samosas, Если Кришна хочет, чтобы у него было больше самос, yeah, let me go and find another samosa я пойду и найду еще самосы, and give it to him also. и я дам их ему, этому преданному. Yes, if Krishna wants him to have samosas. Если Кришна хочет, чтобы он ел самосы. And I don't need to worry too much. И мне не нужно слишком сильно беспокоиться по этому поводу. There will be more samosas. Самосы еще будут. Yes. And you know, if in such a situation, sometimes you can have very interesting experiences. И в подобных ситуациях можно получить очень интересный опыт. I don't know if it ever happened to you, but I've seen it happen before. Не знаю, случалось ли это с вами, но я видел, как это происходит. That I remember once there was some special, super special cauliflower pakoras. Однажды преданные приготовили удивительные покоры из цветной капусты. И я должен сказать, что это один из моих самых любимых. That makes sense? Okay. But somehow this one devotee stole my cauliflower pakora. Но произошло так, что один преданный украл мою покору с цветной капустой. Well, true. No, yeah. I managed to deal with it. It was okay. Так или иначе, я справился с ситуацией, все было нормально. True, no, especially. And just shortly after,
an amazing thing happened. Но спустя небольшое время удивительная вещь произошла. They had just fried some more of them. Там преданные еще этих покор пожарили. And someone came and gave me 10 brand new, hot, fried pakoras. Какой-то преданный подошел мне и вместо одной дал мне 10 горячих, свежих покор, только что с огня. Seriously? Не только одна, 10. Не одно, а 10. И я понял, Кришна Бог. Серьезно. Сейчас. Yeah. So like this, in these ways we can learn or start learning how to deal with envy. Таким образом мы можем научиться или начать учиться тому, как справляться с завистью. And in this way we can make some progress. И таким образом начать прогрессировать. Yeah. Anyway, step by step. По крайней мере, шаг за шагом. If we apply ourselves nicely, we can make progress. Если мы будем поступать таким образом, то есть хорошо поступать, то прогресс будет. So, okay. Now, when it comes to people who are more advanced than us, Что касается людей, которые более продвинуты, чем мы. here what Narada Muni is saying, it is sort of like just a little sutra. Здесь Нарада Муни дает некую сутру. Yeah, it's not that he has given the whole science of how to deal with these different categories of people in this one verse. В одном стихе он не расписывает всю эту науку общения или взаимодействия с тремя категориями людей. It's just a little hint or a little first step. Это как бы намек или первый шаг. But we can add a lot to this idea of how to deal with those who are more qualified or more senior. Но мы можем добавить больше того, как поступать вот с человеком, который старше нас. For example, in Bhagavad Gita 4:34, Krishna expands the idea a little further. Например, в Бхагавад-гите 4.34 в этом стихе Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет Well, эту he just тему. expands it a little further. Он более детально раскрывает ее A little bit. немножко. You must know 4:34, it's a very famous verse. Вы наверняка знаете этот стих, с 4 главы, 34 стих. Кто знает, кто не знает, кто знает. Anyway, yeah, да, конечно. Tadvadi pranipatena pariprishnena sevaya upadeshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. Кто будет проводить? Окей, громко, пожалуйста. Чтобы узнать истину, нужно предаться духовному учителю. Осознавшие себя души могут дать это тебе знание, потому что они узрели истину. Okay, you like that. Yeah, this verse is talking about spiritual master. Конечно же, этот стих говорит о духовном учителе. But the ideas there can be applied and should be applied to all seniors. Но та идея, которая заключена в этом стихе, может и должна быть применена вообще ко всем старшим. That there are two main types of interactions with seniors are mentioned there. В этом стихе упоминается два вида взаимодействия со старшими. Pariprashnena sevaya. Pariprashnena. Prashna is the Sanskrit word for question. Прашна на санскрите означает вопрос. Pari means to offer or to give. Пари означает To offer or предлагать или давать. give. Like that. Prashna.
to offer a question. То есть предлагать вопрос или задавать вопрос. And then the ending, pariprashnena, ena, the ending ena in Sanskrit grammar means by doing like that. Эна, санскритский вот этот суффикс означает посредством этого, то есть посредством задавания вопросов. Through doing that, like Krishnena means by Krishna. Например, Кришнена означает с помощью Кришны. Krishnaya means to Krishna. Кришная означает по отношению к Кришне. Vas om namo bhagavate vasudevaya. We offer our obeisances to Vasudeva. Васудевая означает, мы предлагаем свои поклоны Васудеве. So, pariprashnena means we must approach or interact with seniors by offering questions. Парипрашнена означает, что мы должны взаимодействовать со старшими преданными, задавая им вопросы. And sevaya, what does sevaya mean then? Севая, что означает это слово? We just taught you the Sanskrit grammar. Только что дали вам урок санскрита. Aya, to, by serving to. Служа им. Yeah, sevaya, by offering service to the senior. Предлагая служение им. Right. So these are two very fundamental, very essential ways in which we should relate and deal with those who are senior. Итак, это два фундаментальных, самых существенных способа взаимодействия с теми, кто старше нас. Narada says that when we meet such a person, we should be pleased. И Нарада Муни объясняет, что когда мы встречаем старших, мы должны быть счастливы или удовлетворены. Yeah, so that's very, very simple. Это очень просто. But now we should be so pleased that we would want to render some service. Мы должны быть настолько счастливы, чтобы желать совершать служение им. And now we have an opportunity to learn more, so we can offer a question. У нас должна появиться возможность задавать вопросы. У нас есть возможность. А теперь у нас появляется возможность учиться. Да, больше, и поэтому мы предлагаем вопрос. Да. Right. But of course that's also fairly simple. Но опять же, это очень просто. Yeah. I mean, you can inquire in different ways about different aspects of Krishna consciousness. Можно задавать различные вопросы по различным аспектам сознания Кришны. You can inform other people about the opportunity to associate with and learn from this person. Можно. See, we're expanding the idea. You can tell other people that they can have this opportunity. И то есть можно говорить, рассказывать другим людям о том, что у них есть возможность задавать вопросы. But what you don't do, но что не нужно делать? You don't try and get that person to serve you. Это не нужно стараться заставлять того человека служить вам. And you don't try to instruct that person. И наставлять его. Famous, very famous story. Очень известная история. Очень известная. I'm sure you've all heard it before. Я уверен, вы ее слышали раньше. But I like it so much. Но она мне так нравится. Anyway, еще раз. Поэтому расскажу еще раз. You know the story about when they were opening the temple, installing the deities in the new temple in Amsterdam. Когда Шрила Прабхупада открывал новый храм в Амстердаме и устанавливал божеств. Да. Вы знаете, да? Это история. It's a nice one. So the program's going on. И так программа идет своим чередом. And the devotees somehow were doing everything wrong.
И почему-то преданные все делали не так, как надо. It was a disaster. Это была катастрофа. And it was being televised live on national television. И все это передавали по центральному телевидению, то есть снимали и транслировали. Haribol. So everything was going wrong and Prabhupada was becoming more and more displeased. Все происходило не так, как должно было быть, и Прабхупада становился все более и более недовольным. And finally they came to the point they're meant to have a fire yajna. И в конце концов программа подошла к тому моменту, когда нужно было проводить огненное жертвоприношение. So there's, you know, the little thing that they do the fire in. Итак, установили жертвенную арену, But it was just there on its own. но кроме нее ничего не было. And there was no decoration. Никаких украшений. Because normally you put fruits and maybe vegetables. Обычно эту арену украшают фруктами, овощами иногда. So the president said, okay, Prabhupada, we're ready for the yajna. И тогда президент храма сказал: так, Прабхупада, мы готовы проводить ягью. Prabhupada said, where is the fruit? Прабхупада сказал: а где фрукты? Where's that, you know? It's a history. Where's the fruit? And temple president, fruit. 1 minute, Srila Prabhupada. И Прабхупада сказал: где фрукты? И президент подумал: Прабхупада, фрукты, сейчас, 1 минуту. He went into the kitchen. Он убежал на кухню. Where's the fruit? Prabhupada wants the fruit. Где фрукты? Прабхупада хочет фруктов. And the cooks knew Prabhupada often likes to have fruit cut up as a fruit and mixed up as a fruit salad. И повар, который был на кухне, знал, что Шрила Прабхупада любит кушать фрукты порезанными, как фруктовый салат. Ну да. So in 2 minutes they cut up this beautiful big fruit salad. Поэтому в течение 2 минут они порезали большую вазу, то есть наполнили ее фруктовым салатом. And the president came out with this big bowl of fruit. Here's the fruit, Prabhupada. И преданный президент храма вышел с этой большой чашкой фруктового салата и предложил ее Прабхупаде. But in the yajna, you're meant to have whole fruits around the yajna arena. Но вот эту кунду, ее украшают целыми фруктами, а не фруктовым салатом. So, you know, after many displeasing things, this was the last straw. И после того, как Прабхупада видел уже множество этих неправильных действий, это была последней каплей. And Prabhupada didn't say anything. И Прабхупада ничего не сказал. You know, one thing they say about Prabhupada. О Прабхупаде говорят, говорят. Ani Gavarat. Yes. I'm sorry. Okay. That if Prabhupada was angry, Что если Прабхупада гневался, he would sometimes shout. иногда он кричал. But if he was really angry, Но если он очень гневался, he wouldn't say anything. он ничего не говорил. This time Prabhupada didn't say anything. И вот как раз в этом случае Прабхупада ничего не стал говорить. Now, earlier he said, where's the fruit? До этого мы слышали, он говорил: где фрукты? But now he just put his head down Но в этот раз он просто опустил голову and just looked to the side. и стал смотреть в сторону. Slishkin. There was one young hippie standing right next to Prabhupada's Vyasasana. И рядом с Вьясасаной Шрилы Прабхупады стоял один молодой хиппи. Long, greasy hair. У него были длинные спутанные волосы. And he was a bit of a devotee. He had japa beads. He was chanting. Был таким начинающим преданным, у него были в руках четки, он повторял мантру. So there he is, right next to Prabhupada. He's watching all these things happening. И он стоит прямо рядом с Вьясасаной Шрилой Прабхупадой, наблюдает за всем, что происходит. And then came the fruit salad. И вот появляется эта большая чашка с фруктовым салатом. And Prabhupada looked over, sort of towards him. И Прабхупада поворачивает голову в сторону этого хиппи. And the young hippie leant over to Srila Prabhupada. И этот молодой хиппи наклоняется к Шриле Прабхупаде. He said, Prabhupada, И говорит: Прабхупада, just chant Hare Krishna. просто повторяйте Харе Кришна. Anyone who understood Prabhupada
would know this is just like madness. Все, кто знали Прабхупаду или кто такой Прабхупада, понимали, что это поведение, это безумие. And Prabhupada then just looked up at him. Прабхупада посмотрел на него, поднял голову, посмотрел на него. Like, who are you? Как бы говоря ему, ты кто такой вообще? And Prabhupada picked up his japa beads Но Прабхупада берет в руки четки and started chanting Hare и Krishna. начинает повторять Харе Кришна. Anyway, but it is not a good idea to start instructing people like that. Но это нехорошая идея, если мы будем точно так же давать наставления старшим. Right. So anyway, then there's discussion about those who are on the same level. Дальше идет объяснение того, как нужно вести себя с равными. And Narada Muni says you should make friendship with such people, И Нарада devotees. Муни говорит о том, что нужно подружиться с такими людьми, с такими преданными. Of course, this does not mean that just in some casual way you just chat about this and that. Но это, однако, не означает, что нужно с каждым встречным болтать о чем-то. Как дела, как футбол. No, it means that when you meet, you should have some nice relevant discussion about how is Krishna consciousness going these days. Но наоборот, когда вы встречаетесь с равным, необходимо говорить о том, как сознание Кришны идет в вашей жизни. Yeah, what have you been reading from Prabhupada's books recently? О чем вы недавно прочитали из книг Шрилы Прабхупады? What realizations have you got? Какие реализации вы вынесли оттуда? And you know, next time you sit down with someone over prasadam, Поэтому, когда в следующий раз вы сядете рядом с кем-то во время просада, instead of, how you doing, вместо того, чтобы спрашивать, как у тебя дела, try and develop some discussion like that. нужно начать какой-то разговор глубокий на подобные темы. And it also includes serving together as friends. Также дружба подразумевает служение вместе. Not that I'm instructing you or you're instructing me, Это не означает, что я даю наставление тебе, а ты мне. but that we're just working together as a team, assisting each other to do some nice service. Это означает, что мы вместе занимаемся служением, чтобы совершить какое-то хорошее служение. Again, it's all like a sutra. It's quite just a very succinct, brief expression. То есть это опять подобно некой сутре, то есть очень такому вескому, очень емкому утверждению. You can unpack a sutra. Сутру можно развернуть. It may be just one line. В ней, то есть она может умещаться в одну строчку. Like Atato Brahma Jigyasa, famous line, first verse from Vedanta Sutra. Как Адхату Брахма Джигьяса, первая строчка из первого стиха Брахма Самхиты. Of course, we don't study Vedanta Sutra. Веданта Сутры. Конечно, мы не изучаем Веданта Сутру. But what about the first verse of Srimad Bhagavatam? Но кто знает первую строчку Шримад Бхагаватам? Well, кто знает? Он знает. Я знал, если я забыл. But Jannat Yasya Yaton Vayadi Chiratas Chates Vavigyasvarat Teni Brahma Ridaya Adikadaye Muyanti Atsuraya Tejo Vari Mridam Yata Vinamayo Yatra Trisago Misha Damana Svena Sadanir Stakuakam Sacham Param Dimahi. So anyway, it's one verse. Это один стих. But Но, what you might not be aware of yet, может быть, вы этого еще не знаете. Jiva Goswami discusses in Tattva Sandarbha, В Татва Сандарбхе Джива Госвами объясняет, the whole Srimad
Bhagavatam, the rest, 12 cantos, is just a commentary on that one verse. Что весь Шримад Бхагаватам, все 12 песней, ну, остальных, так сказать, это комментарий на вот этот один стих. Oh, that's a big commentary, isn't it? Большой комментарий, не правда ли? So like this, you know, in Krishna consciousness you get a lot of that, things expressed very briefly, but then they can be expanded on a very large scale. В сознании Кришны это встречается очень часто, что есть какое-то очень короткое утверждение, но которое потом объясняется очень глубоко и широко. So this idea, like with equals, you should make friendship with them. It can be expanded greatly. Как, например, вот то, о чем мы сейчас говорим, тема общения с равными, ее можно очень глубоко, ну, то есть расширить очень сильно. You can discuss together. И можно общаться вместе, You can serve together. Можно служить вместе. You can take up some bigger project together. Можно начать какой-то очень большой проект вместе. You can go on big parikrama tour together. Можно вместе отправиться в тур парикраму. Yeah. So, and even just for that matter, regarding the first verse of Srimad Bhagavatam, И даже что касается вот того, что мы говорили о первом стихе Шримад Бхагаватам, Jiva Goswami explains there in Tattva Sandarbha там в своей Татва Сандарбхе Джива Госвами объясняет, that actually the first verse of Srimad Bhagavatam is an elaboration on explanation of the famous Brahma Gayatri mantra. что первый стих Шримад Бхагаватам это объяснение Брахма Гайатри мантры. Первое. Om Bhuva Swa Itagdali. I don't want to repeat it all to you. Я не буду вам ее все повторять. Because I might be giving you all second initiation. А то иначе получится, что я вам всем второе посвящение даю. But anyway, he explains it. Sure, it's pretty amazing. Но Джива Госвами объясняет, его объяснение удивительно. And that Gayatri mantra, Om Bhuva, etc., is the encapsulated form of all the Vedic literatures. Он говорит о том, что вот эта первая мантра Гаятри это как бы закапсулированная форма всех вед. And the first verse of Bhagavatam is an explanation of that. И первый стих Бхагаватам объясняет весь Бхагаватам. And the rest of the Bhagavatam is an explanation of the first verse of the Bhagavatam. Весь остальной Бхагаватам объясняет первый стих. So in other words, the whole message of the Vedas is in Srimad Bhagavatam. Поэтому можно сказать, что все послание вед находится в Шримад Бхагаватам. So you can discuss that with your friends Вот эту тему можно дальше обсуждать с друзьями for the rest of your life. до конца своих дней. So then what about the juniors? Теперь, что касается младших. Generally in material life, Prabhupada makes the point, what does he say here? That, what does he say? What does he say? Oh yeah, instead of being oppressive to a less qualified person, one should be compassionate. Вместо того, чтобы насмехаться над младшими, нужно проявлять к ним сострадание. You know, before I became a devotee, I worked for a few years. Прежде чем стать преданным, я какое-то время работал. I was a journalist. Журналистом. But when I first started and I was the new boy, Я только начал работать, я был новеньким. 17 лет, then I didn't do much journalism. И я не делал многого в то время. Not journalism. I was the one who was always asked to bring tea for everyone.
То есть я не занимался непосредственно журналистикой, чаще всего меня просто просили принести чай. I was just constantly getting tea for this one, for that one. Я просто, то есть, бегал туда-сюда, приносил людям чай. In other words, they are taking advantage of me because I was just the young boy. То есть они просто пользовались мной, поскольку я был очень молод. So Prabhupada's point and Narada Muni's point is that we definitely shouldn't exploit or abuse juniors. Прабхупада объясняет слова Нарада Муни так, что мы не должны эксплуатировать и младших. But the basic idea which is given here in the verse, or the term used, is compassion. Но основная тема, о которой Прабхупада говорит здесь, это то, что мы должны проявлять сострадание. Yeah. So with juniors, we must try to help them in their Krishna consciousness. В общении с младшими мы должны помогать им становиться более сознающими Кришну. And if we talk about it in terms of rasa, Если мы будем говорить об этом в рамках расы, of course, rasa is a very, very high subject. раса это очень высокая тема, But in возвышенная a тема. certain sense, you can apply it. Но в каком-то смысле ее можно применить и здесь. The general rasa or attitude and way of dealing with a junior, it should be like parental. Основная раса или отношение, с которым мы общаемся или обращаемся к младшим, это родительская раса. We all know what parental means. Мы все знаем, что значит родительское отношение. It means we protect them. Это означает, что мы защищаем этих преданных. You know, if they become confused or have some difficulty, we help them overcome it. Если они по какой-то причине становятся беспомощными, не могут справиться с чем-то, мы помогаем им. And we try to nourish them. И мы пытаемся взращивать их. When we get a chance, we may preach to them and explain them some things about Krishna consciousness. Если у нас появляется возможность, мы должны проповедовать им, рассказывать им о чем-то в сознании Кришны. And we can give them guidance how to develop themselves as devotees. И мы также можем давать им какие-то наставления, руководство, как правильно действовать в сознании Кришны. These are parental types of activity. Это деятельность, которую можно назвать родительское отношение. And of course that can also be expanded and developed greatly. И, естественно, эту тему также можно развивать и углублять. So yes, if we really learn very nicely how to apply these ideas in regards to these three levels of devotees. Поэтому, если мы должным образом изучим эту тему, как правильно взаимодействовать с тремя категориями этих преданных, It's so valuable. это настолько ценная тема. Narada Muni says, in this way, you will never be affected by the threefold miseries of this material world. И Нарада Муни объясняет, что такой человек избавляется от тройственных страданий материального мира. Никогда, да? То есть никогда не будет подвержен им. Hare Krishna. Srila Prabhupada King. Any comment or question? Есть ли какие-то добавления или вопросы? Yablaka. Manoka. Prishli. Okay, anyway. Может быть, это как вот? It's a message. Послание. Прасад. What? Ждет. Нас. И это очень плохо, если вы делаете это прасад, оскорбление. Окей, один вопрос, пожалуйста. Громко. Бывают ли смешанные отношения? Как-то ты и дружеские, может быть, и наставник одновременно, или как это вообще бывает? Okay.
Бывают ли смешанные виды отношений, когда одновременно проявляются и как отношения с равными, да, дружеские, и как отношения наставника с подопечным? Okay. You know, like we said, these are sutras. Как мы уже сказали, здесь все это описано в виде сутр. We expand a little bit on each sutra. Немного мы расширили понимание каждой сутры. You can expand greatly. Можно расширять их до бесконечности. Like, for example, I think relevant to what you are saying, I think, is that it is said somewhere, where is it? Anyway, it's said somewhere in Prabhupada's books that you should have a friendly relationship with your spiritual master. Что касается вашего вопроса, где-то в одной из книг Шрилы Прабхупады дается объяснение того, что со своим духовным учителем нужно поддерживать дружеские отношения. Да, что значит? Что когда, when you see the spiritual master first thing in the morning, что когда вы видите своего духовного учителя первый раз утром, привет! It's not like that. То есть вот так поступать не нужно. Because there are different levels of friends. Есть несколько уровней друзей. There's junior friends. Есть младшие друзья. There's equal friends. Есть равные друзья. And then there's senior friends. И есть старшие друзья. And, senior, anyway, so there are subtleties with each type of friend. И в каждом из этих отношений есть свои тонкости. And then there are sort of friendly seniors. Есть старшие, с которыми мы дружим. Yeah. So, if it's someone with whom the relationship is friendly, but they are somewhat senior, maybe they're not like super senior. Если у нас есть дружеские отношения со старшими, то, возможно, это означает, что это не супер старшие по отношению к нам. Yeah, these are subtleties. То есть есть тонкости. Then your relationship should be like respectful friend. Есть отношения, когда мы как бы дружим с человеком, но при этом проявляем уважение к нему. Yeah. So when you take instructions and you listen, because this person knows more and can help me. То есть вы слушаете этого преданного, он дает вам наставление, и вы понимаете, что я могу получить знания от него, и он мне помогает. I'm talking about a sort of a regular nastavnik, not the spiritual master. Сейчас я говорю скорее о наставнике, чем о духовном учителе. Imagine. Yes, but not like a sort of rigid or even like slightly cold relationship. Но это не холодные отношения, не такие неформальные отношения. Yeah. There was a devotee named Jayananda. I think you've probably heard of him. Был такой преданный, который звали Джаянанда, наверняка вы о нем слышали. And he was very great devotee. Unfortunately, he passed away. Это был великий преданный, к сожалению, он уже оставил этот мир. One time, when in the very early days he was a new devotee, Prabhupada came to wherever he was, San Francisco perhaps. Еще в самом начале этого движения, когда то есть Джаянанда был совсем молодым преданным, Прабхупада приехал в какой-то город, возможно, это был Сан-Франциско. So Prabhupada arrived at the airport. Прабхупада прилетел в Everyone was аэропорту. very enthusiastic. Все преданные очень радостно встречали его. Prabhupada came out. Прабхупада вышел навстречу, And Jayananda came forward. и к нему вышел Джаянанда And he embraced Prabhupada и обнял Шрилу Прабхупаду, and picked him up off the ground. приподнял его с земли, Because Jayananda was big. потому что Джаянанда был большим мужчиной, And Prabhupada was small. Прабхупада был невысоким. Yeah. And he picked him up
and he spun around with him. Он поднял его и так вот покружился с ним. Haribol. And put him down. И потом поставил на землю. And Prabhupada said, this is not the way to deal with the spiritual master. Прабхупада ответил на это, сказав, так нельзя вести себя с духовным учителем. Trivikram Maharaj told me a nice story. Тривикрама Махарадж рассказал мне интересную историю. Because he was close to Prabhupada. Он был близок со Шрила Прабхупадой. And Prabhupada was talking about different devotees. И Прабхупада говорил о разных преданных. He's a nice boy. Это хороший мальчик. And such, something, something. He's a nice И boy. потом начинал описывать человека. Это тоже хороший мальчик. And someone else, says like this, he's a nice boy. И вот этот хороший, и вот этот хороший. And Trivikram Maharaj said, yes, we love you, Srila Prabhupada, И Тривикрам Махарадж сказал, мы любим вас, Шрила Прабхупада, because you're such a nice boy. потому что вы такой хороший мальчик. And Prabhupada looked at him, Прабхупада посмотрел на него, didn't say anything. ничего не сказал. So, yeah, we got to learn how to do these things. Поэтому нам нужно учиться правильно взаимодействовать с преданными. Because you may have a friend, but they're a junior friend. Потому что у вас могут быть друзья, но они будут младшими друзьями. They're not like just juniors, Они just не neophytes, просто младшие какие-то неофиты, but they are junior. они младшие. So, you got to learn how to conduct the relationship with certain elements of that, dealing with juniors. Общаясь с такими преданными, нужно учиться вот этому искусству взаимодействия с различными аспектами, категории этих преданных. But also in a friendly way. Но при этом проявлять дружеское отношение. So yeah, like Narada Muni says, if we can do like this, if we really learn, we'll be happy, all our relationships will be nice, and we'll just be happy always, even in this world. И Нарада Муни объясняет, что если мы научимся этому искусству, если мы сможем правильно взаимодействовать с разными преданными, то наша жизнь станет счастливой даже в материальном мире. We'll explain more as we go on. Мы будем больше говорить об этом дальше. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Oh, Premanandi. More Premanandi. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки.